Now our topic is gravitation. First, gravitation అర్థం చేసుకోవాలంటే న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ అక్కడి నుంచి కాదు, దాని ముందు మనం కెప్లర్స్ లాస్ అర్థం చేసుకోవాలి. కెప్లర్స్ లాస్. Kepler's laws. So 3 Kepler's laws are there. Okay. These Kepler's laws are helping us to understand the curved motion. Curved motion. ఈ ప్లానెట్స్ ఇవన్నిటిలో ఎలా మూవ్ అవుతున్నాయి ఏంటి అనేది అర్థం చేసుకోవడానికి ఇవి హెల్ప్ చేస్తాయి. ఎలా అవి హెల్ప్ చేస్తాయి, ఎన్ని లాస్ ఉన్నాయంటే కెప్లర్స్ లాస్ 3 లాస్ ఉన్నాయి. We have 3 Kepler's laws. 3 Kepler's. So number 1 is law of orbits. Law of orbits. Number 2, law of areas. Number 2, law of areas. Next, third one వచ్చేసి law of time periods. Law of time periods. Law of time periods. So these 3 మనం ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ ద ఎలిప్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద ఎలిప్స్, నాట్ సర్కిల్. జనరల్గా ప్లానెట్ మోషన్ అనేది సర్క్యులర్ మోషన్ ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ అ వెరీ స్పెషల్. కానీ జనరల్ మోషన్ వచ్చేసి ప్లానెట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఎలిప్టికల్ షేప్లో ఉంటాయి. సో ఎలిప్టికల్ షేప్లో ఉన్నప్పుడు సర్కిల్కి ఎలిప్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే, సర్కిల్కి ఓన్లీ సింగిల్ సెంటర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎలిప్స్కి వచ్చేసి 2 సెంటర్స్ ఉంటాయి. 2 సెంటర్స్. ఓకే, 2 సెంటర్స్. ఆ ఉన్న సెంటర్స్ని ఏమంటున్నామంటే ఫోకస్. ఇట్ ఈస్ ఫోకస్ 1, ఫోకస్ 2. F1 and F2 are. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఈ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ ఆర్బిట్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే, లా ఆఫ్ ఆర్బిట్స్ సన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అట్ 1 ఫోకస్ అండ్ సన్ ఈజ్ అట్ 1 ఫోకస్. ఎలిప్స్లో ఫోకస్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాం, రైట్? ఆ ఫోకస్ దగ్గర ఎనీ 1 ఫోకస్ దగ్గర సన్ ఉంటుంది. అండ్ ఏ ప్లానెట్ అయితే రివాల్వ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నామో అరౌండ్ ది సన్, సపోజ్ లెటర్స్ సే ఎర్త్. మరి ఎర్త్ ఎక్కడ ఉంది అంటే, ఎర్త్ అనేది ఈ ఆర్బిట్లో ఉంది. ఎర్త్ అనేది ఈ ఆర్బిట్లో ఉంది, ఇలా రివాల్వ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాం. లా ఆఫ్ ఆర్బిట్స్, దట్స్ ఆల్. సో రిమెంబర్, సన్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ఎనీ ఫోకస్ అండ్ planet is revolving around that orbit of ellipse. And what about remaining focus అంటే నథింగ్ ఈజ్ దట్. ఆ రెండో ఫోకస్ దగ్గర ఏమీ లేదు. రెండో ఫోకస్ దగ్గర ఏమీ లేదు, అంతే, ఇలాగ తిరుగుతాం. ఇది లా ఆఫ్ ఆర్బిట్స్. మరి సెకండ్ వన్, లా ఆఫ్ ఏరియాస్ ఏం చెప్తుంది అంటే, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కవర్ ఈక్వల్ స్వెప్ట్ ఏరియాస్ ఇన్ ద సేమ్ ఈక్వల్ టైం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ నుంచి ప్లానెట్ ఇక్కడికి మూవ్ అయింది అనుకో, లెట్ us say A to B. ఆ ప్లానెట్ అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అయింది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. అప్పుడు అది కవర్ చేసిన ఏరియా ఎంత అని, ఆ ఫోకస్ నుంచి జస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ లైక్ దిస్. వాట్ ఈస్ ద ఏరియా కవర్డ్ బై ది ప్లానెట్? ఏరియా కవర్డ్ బై ది ప్లానెట్. అండ్ అదే నియరెస్ట్ పాయింట్ ఉన్నప్పుడు కూడా, నియరెస్ట్ పాయింట్ అదే ప్లానెట్ ఇక్కడ వచ్చేసింది అనుకో, నియరెస్ట్ ప్లానెట్ ఉన్నప్పుడు, నియరెస్ట్ పాయింట్లో ప్లానెట్ ఇలా మూవ్ అయింది. ఇప్పుడు కూడా ఏరియా ఉందా అంటే ఎస్, ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ఏరియా. ఇలా ఇలా ఇప్పుడు ఏరియా ఎంత అంటే, ఇక్కడ ఉన్న ఫస్ట్ కవర్ చేసిన ఏరియాని లెటర్ సే A1, ఇక్కడ కవర్ చేసిన ఏరియాని A2 అంటాం. ద ఏరియా కవర్డ్ ఇన్ అ సేమ్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ అంటాం. ఏరియా ఉంది కదా, ఆర్ స్వెప్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ది ప్లానెట్. ప్లానెట్ ఈ ఏబి నుంచి అలాగే సిడి నుంచి మూవ్ అవటానికి అది సేమ్ డ్యూరేషన్లో ఎంత కవర్ చేసిందంటే ఈక్వల్ ని కవర్ చేసింది అని, ఈక్వల్ ఏరియాని కవర్ చేసింది.
ఈక్వల్ ఏరియా కవర్ చేసింది అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నట్టు, లాంగెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు చూస్తున్నాం మనం ఇక్కడ లాంగర్ డిస్టెన్స్లో, రైట్, అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ మోర్ టైం. మోర్ టైం. ద ఇక్కడ షార్టర్ డిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ లెస్ టైం. లెస్ టైం అంటే ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది, అక్కడ. ఆర్ ఏరియా స్వెప్ట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. ఏరియా స్వెప్ట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. ఆర్ సింప్లీ ఐ కెన్ సే rate of swept area. రేట్ ఆఫ్ స్వెప్ట్ ఏరియా అంటే అది రివాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు ఎంత ఏరియాని కవర్ చేసిందో ఆ ఏరియా రేట్ వచ్చేసి సేమ్ అంటున్నా, ఏరియా రేట్. ఓకే. అండ్ వాట్ ఈస్ ద మోర్ పాయింట్, ఇక్కడ నుంచి ప్లానెట్ నుంచి సన్కి ఉండే మాక్సిమం డిస్టెన్స్. ఎక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఈ ఎలిప్స్ మొత్తంలో? హారిజాంటల్గా చెక్ చేస్తే మీరు ఎక్కడైనా ఎలిప్స్లో ఎక్కడైనా చెక్ చేయండి, కానీ హారిజాంటల్లో చెక్ చేస్తే మాత్రమే మాక్సిమం డిస్టెన్స్ వచ్చేస్తుంది. ఈ గ్రీన్ లైన్ ఉంది చూసావా, మాక్సిమం డిస్టెన్స్ అది. మరి మినిమం డిస్టెన్స్ ఎక్కడ వస్తుందంటే అదే లైన్లో ఆ ఫోకస్ నుంచి రిమైనింగ్ ఎండ్. సో ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటున్నామంటే హారిజాంటల్గా ఉండే ఆ మాక్సిమం డిస్టెన్స్ని వీఆర్ గోయింగ్ టు సే యాజ్ మేజర్ యాక్సిస్. ఇక్కడ వర్టికల్గా మాక్సిమం డిస్టెన్స్ కవర్డ్, ఓకే, అంటే ఆ సర్కిల్ ఆ ఎలిప్స్లో మినిమం అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇట్ ఇస్ మైనర్ యాక్సిస్. ఓకే. సో ఈ మేజర్ యాక్సిస్, మైనర్ యాక్సిస్ ఎంత కవర్ చేస్తుంది అనేది మనం చూసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు ఇక్కడ మాక్సిమం డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది అని చెప్తున్నాము ప్లానెట్, ఆ పాయింట్ని అప్హీలియన్ అంటున్నాం. ఓకే. అండ్ అనదర్ వన్ మినిమం డిస్టెన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటున్నాడో అది పెరిహీలియం. ఈ రెండు కూడా ఏం ఇండికేట్ చేస్తున్నాయంటే ప్లానెట్ సన్ నుంచి ఎక్కడ మాక్సిమం డిస్టెన్స్ ఉంటుందో ఆ పాయింట్ అప్హీలియం, అండ్ నియరెస్ట్ ఉంటుందో ఆ పాయింట్ పెరిహీలియం. సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. సో లా ఆఫ్ ఆర్బిట్స్ అయింది, లా ఆఫ్ ఏరియాస్ అయింది. నెక్స్ట్ లా ఆఫ్ ఏరియాస్లో ఇంకొక పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈ ప్రిన్సిపల్ నుంచి మనం చేస్తే లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్. లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటమ్. So what is the law of conservation? It is like same in linear law of conservation of momentum ఎలా ఉంటుందో ఇది, కాకపోతే యాంగులర్ మొమెంట్ కర్వ్డ్ మోషన్లో ఉంది కాబట్టి ప్లానెట్స్ ఇదంతా వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ యాంగులర్ మొమెంట్. సో ఏం చెప్తాం మీకు యాంగులర్ మొమెంటం ఇది అంటే, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు సే దాట్ అండ్ నో ఎక్స్టర్నల్ force is acting. Until no external force is acting, what is the case? Total momentum of the system is constant. So that we can write it. What we can write? So suppose ఇలాంటి ఎలిప్స్ ఎన్ని ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అన్ని చూసుకుంటే వాటిని కంపారిజన్ వస్తుంది కదా, లైక్ జూపిటర్ అండ్ ఎర్త్, మార్స్, ఎర్త్, ఇలా ప్లానెట్ టైమింగ్స్ కానీ వాటి ఆర్బిట్స్ కానీ వీటిని కంపేర్ చేయాలి అంటే ఈ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ హెల్ప్ చేస్తుంది. దట్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఈస్ mr² omega. Or in another word, that is L, angular momentum. In another formula, how we can write this? Angular momentum V equals to omega r, we know, and omega means V by R.
that if you write here m r square into v by r, otherwise that is going to be m v r. Okay, so we have two formulas here for angular momentum, right? That is number one, m r square omega 1, m v r is under. By using this, we can find the velocities, angular velocities of different planets with respect to this sun, right, in a solar system. So what is going to be this law of conservation of angular momentum? Total momentum, okay, until any external torque is acting, it is going to be constant. That means what you can write, mvr of the planet, first planet, equals to mvr of second planet. What is the meaning of that? Mass of that planet and aerial velocity and radius of that. So you can observe here with how much velocity the planet is moving here. Suppose at aphelion I am talking, it is moving in this direction, means if it is moving in this direction, what is the velocity at that point? Like every planet will have its own velocity at each at their orbits, right? Aerial velocity. Then that velocities you can take and you can compare. Like this, you can solve many problems from the law of areas, and this is also from Kepler's. And next, third one, you can take the time period. You can take time period. Third law. So what here time period? You can see there. Major axis you have seen, but if I say semi-major axis, can you identify in the diagram? Semi-major axis. Major axis means a total maximum horizontal axis, right? Half of that. If I say total major axis is 2a, and I can take it as a semi-major axis. Okay. So why we have to take a 2a and a? Why not a and a by 2 like that? So let us say this intersection point of major axis and minor axis taken as a origin. From that we are taking the value. From here to here, from O to aphelion, it is a half of the major axis, means semi-major axis, and again O to perihelion, what is the distance? It is another semi-major axis. That means totally it is going. That's why this side A, this side A. Total, you are going to say major axis value is 2a. That's why for that consideration we have taken 2a. Okay. Next. So third law, what we are going to say here from the third law, here the thing is time period, time square is directly proportional to cube of semi-major axis. T square is directly proportional to a cube and చెప్తున్నాం. So from this, what we can find from this, again many problems you can solve again from this third law, time periods. T square is directly proportional to a cube. So from the proportionality, we can keep a constant T square equals to something, some constant into a cube I can. So constant equals to T square by a cube, right? T square by a cube. So this value T square by a cube is going to be constant. If you are comparing two planets, suppose two planets like Mars and Earth, you are comparing their time period and their semi-major axis, you have to know. If you know what, you can write this constant, what it indicates. Whenever you are writing this formula as T square by a cube is constant, what you are saying actually, what you are saying, T1 square by A1 cube equals to T2 square by A2 cube. This is the another idea you can write. Like how many planets are there? For all planets togetherly, you can write the same formula like this. T3
square by A3 cube. So what is the T1? The time period. Time period means what is the time taken to complete? It's a orbit. That is a T1. What is the A1? Semi-major axis of that planet. Similarly, for remaining also, T2 means time period of the second planet, A2 means semi-major axis of second planet. Like how many are there? That all you can write like this. And from this, just if you want compare only these two, one and two planet you want to compare, then still how you can write that? Still how can write? You can write this as in the ratios of times, in the ratios of semi-major axis you can write. Okay, let me tell you that. So T1 square by T2 square equals to A1 cube by A2 cube. Still, what you can write? T1 by T2 whole square equals to A1 by A2 whole cube, you can write. So like this, and if you want this value, it is a square is there. If you send that side, what will happen? The square. T1 by T2, that side if you send square root of A1 by A2 whole cube. So if you know one time period, can you find the second time period? Second planet's a time period? Yes, you can find. T1 equals T2 into square root of A1 by A2 cube. Or if you know in reverse, in reverse, if you want to know semi-major axis of one of the planets, can you find? Yes, you can find that one again. What it is going to be here? Cube is here. If you send that side, cube the root of T1 by T2 whole square equals to A1 by A2. Means the ratio of semi-major axis of those two planets you are finding here. That's all. So like this, what the third Kepler's third law says? It is about the time period and major axis. It is right. I hope you understand these two. Right. So here in a formula way, what you can remember, first thing, nothing is there to remember as a formula way. Just it is the concept. Sun is centered at a focus and planets are in the orbits of ellipse. That's the law of orbits. Second, law of areas. It leads to law of conservation of momentum, angular momentum. So if you want the derivation of that, how it has come, how we can prove it, we will do that in the next classes. Law of time periods. So what is the time taken to the planets and semi-major axis relations are there that we can use for finding the different planets and different time periods semi-major axis. సో బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఒక ఈక్వేషన్ తెలిసిన తర్వాత మాక్సిమం దాన్ని ఎలాగ యూజ్ చేయవచ్చు, ఎలా ఎలాంటి ప్రాబ్లం చేసి మనం వాటిని ఎన్ని వేస్లో దాన్ని లాజికల్గా తీయవచ్చు అనేది మనం ఆలోచించాలి. ఇక్కడ చూస్తే దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ మనం చేసాము. చెప్పిన స్టేట్మెంట్ ఏమో టీ స్క్వేర్ ఈజ్ మీన్స్ టైం స్క్వేర్ ఆఫ్ ది టైం పీరియడ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు క్యూబ్ ఆఫ్ సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ అని. రైట్, ఇది సింపుల్ స్టేట్మెంట్, చూడడానికి అలా సింపుల్ కనిపిస్తుంది కదా, కానీ దాని నుంచి ఎన్ని రిలేషన్స్ ఫామ్ చేసాం చూస్తున్నా. ఈ రేషియో కాన్స్టెంట్ అన్నాము, రైట్, ఇక్కడ రేషియో కాన్స్టెంట్ అన్నాం, నెంబర్ 1 ఇది ఒకటి. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఎన్ని ప్లానెట్స్ ఉంటే అన్ని ప్లానెట్స్కి కలిపి కూడా అదే రూల్ అప్లికబుల్ అవుతుందన్నాం, అది కాన్స్టెంట్ అన్నాం. మళ్ళీ టైం పీరియడ్స్ రేషియోస్ రాసుకోవచ్చు, లేదా ఇంకా సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ రేషియోస్గా కూడా రాసుకోవచ్చు, అదే ఫార్ములా అని చెప్పాం, అది ఒకటి. మళ్ళీ అట్లా కాకుండా సింగిల్ టైం పీరియడ్ కనుక్కోవచ్చు అన్నాం, లేదా సింగిల్ సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ కనుక్కోవచ్చు అన్నాం.
ఇలా ఏం కావాలంటే దాని గురించి మనం ఆ ఫార్ములాని రాసుకునేలా మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. క్లాస్లో మనం డిస్కషన్ అయినప్పుడు దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడే ఇంత ఆలోచించాలి. అప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇచ్చిన డేటా ఏమి ఇచ్చారు, దాని నుంచి ఏం చేయవచ్చు, సో దట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. ఓకే, సో దట్ హెల్ప్స్ యూ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. సో ఈ గ్రావిటేషన్లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే కెప్లర్స్ లాస్. యాక్చువల్లీ హిస్టరీ ఉంటుంది, టైకో బ్రెహి అని, ఆ తర్వాత ఇంకొంతమంది గురించి ఉంది. వాళ్ళు ఎలా ప్లానెట్స్ మోషన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు, ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ ఉంది. కెప్లర్స్ లాస్ అనేది హెల్ప్ చేశాయి. అంటే కెప్లర్ది కూడా యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఆయనది కాదు అది ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, గెలీలియో తర్వాత ఇలాంటి ఇంతకుముందు ఎన్ని డిస్కషన్స్ అయిన తర్వాత ఇది ఫైనలైజ్ అయింది. వీళ్ళు ఇచ్చిన ఒక ఎంపెరికల్ రిలేషన్స్, అంటే వాళ్ళ అబ్జర్వేషన్లో కనుక్కున్న రిలేషన్స్ని యూజ్ చేసి నెక్స్ట్ న్యూటన్ ఎంటర్ అవుతాడు. దట్ ఈస్ ద న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్. ఓకే, సో దానికోసం ఏం చేస్తారంటే ఎన్సీఆర్టీలో వెరీ ఇంట్రడక్షన్లో ఉన్న కొంచెం హిస్టరీ, ఎందుకంటే ఆ హిస్టరీ మాట్లాడుకుంటూ పోతుంటే బోర్గా ఉంటుంది, చదువుతూ ఉంటే కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఎవరెవరు ఉన్నారు, ఏ సంవత్సరంలో ఏం చేశారు, కొంచెం ఒక 4 మెంబర్స్ అట్లా వచ్చేస్తారు. వాళ్ళ గురించి కొంచెం తెలుసుకుంటే ఈవెన్ ఈ రిలేషన్స్ రావడానికి కూడా కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పట్టింది అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పట్టింది ఈ రిలేషన్ అర్థం చేసుకోవడం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద కేస్ ఇన్ law of orbits. In the next class, we can understand this Newton's law of gravitation.